too. Thank you. Thanks for being out here. Thanks for coming out. Thanks for your time. You bet. How's your time been? So this Sure, glad to see you again. my support for the cause that also our Right through to the present leadership and on our side too. is to strengthen institutions to catch up with The relationship with Georgia has been very just our appreciations for all the support that and strong balance between the branches of power, and we understand with embassy, with USAID, and the sorry, just very briefly. United States and the European. And we appreciate that very much, and a lot of work to do, and we understand that very well. But Georgia has achievement big thing. We have cooperation. We now have association agreements in between. Exactly. And families. For wires, it's on the opposite actually. So unfortunately, we do not have any. მთლიანად ამ ვიზიტის განმავლობაში, ამ კვირის განმავლობაში ჩვენ გვექნება ათეულობით კონგრესმენთან შეხვედრა, მათ შორის არიან ის ადამიანები, რომლებიც უკვე წლებია საქართველოსთან მუშაობენ და ძალიან კარგად იცნობენ ჩვენს ქვეყანას და არიან სრულიად ახლად არჩეული ადამიანები, რომლებსაც ძალიან ცოტა ინფორმაცია აქვს ჩვენი ქვეყნის შესახებ, მაგრამ ჩვენ ქვეყანას სჭირდება ყოველი მათგანის მხარდაჭერა, როგორც ამ ეგრეთ წოდებული ფრეშმენების, ახლად არჩეული კონგრესმენების მხარდაჭერა, ასევე ბუნებრივია გაგრძელება იმ თანამშრომლობის, რომელიც ჩვენ გვქონდა სხვადასხვა კონგრესის წევრებთან. ეს შეხვედრა, ბოლო შეხვედრა, რომელიც ახლა გაიმართა, სამ ძალიან მნიშვნელოვან წევრთან ხდებოდა. ორი მათგან არის საქართველოსთან მეგობრობის ჯგუფის თავმჯდომარე, ეგრეთ წოდებული საქართველოს წრის თავმჯდომარე, ერთი რესპუბლიკელებიდან და კონგრესმენი კინზინგერი რესპუბლიკელებიდან და კონგრესმენი კონოლი დემოკრატებიდან და ასევე კონგრესმენ პრაისთან შეხვედრა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჰაუსის, ანუ ამ პარლამენტის, ამ კონგრესის დემოკრატიული თანამშრომლობა და დემოკრატიის გაძლიერება ასევე სხვადასხვა ქვეყნებში კონგრესის მხრიდან სწორედ ამ ერთეულიდან მომდინარეობს. სამივე მათგანი ჩვენს ქვეყანას იცნობს ძალიან კარგად, ბევრჯერ არის საქართველოში ნამყოფი და საკმაოდ ბევრი ინფორმაცია აქვს ჩვენი ქვეყნის შესახებ. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ უპირობო მხარდაჭერა აქვს ჩვენს ქვეყანას. ესე შემიძლია შევაფასო ამ ორი დღის შეხვედრები, სრულიად უპირობო მხარდაჭერა ყველა მიმართულებით, ტერიტორიული მთლიანობის კუთხით, სუვერენიტეტის კუთხით, მათ შორის სურვილი და ინტერესი, რომ ეკონომიკური თანამშრომლობა გაძლიერდეს, თავისუფალი ვაჭრობა ამერიკის, შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის გაფორმდეს და სხვადასხვა ფორმით გამოიხატოს და გაღრმავდეს თანამშრომლობა. მე მგონი მნიშვნელოვანია, რომ ახალ კონგრესში, რომელიც დიდწილად არის გადახალისებული და განახლებული, ასეთი შეხვედრები შედგეს. ყველამ აღნიშნა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს დელეგაცია არის ახლა და აქ, მაშინ, როდესაც ჯერ კიდევ სხვა ქვეყნებს ასეთი შეხვედრები არ დაუწყეთ, ბუნებრივია ყველა ქვეყანა ცდილობს ამ ადამიანების ყურადღების მიპყრობას და ჩვენ ვართ პირველები, ან ერთ-ერთი პირველები, ვინც ამ ყველაფერს აკეთებს და შესაბამისად ძალიან კარგი დასაწყისი იქნება ეს ამ ახალ კონგრესთან ჩვენი ქვეყნის თანამშრომლობის. ასე რომ ძალიან პოზიტიურად შემიძლია შევაფასო ეს შეხვედრები, ძალიან დამაიმედებლად, ჩემთვისაც მათ შორის ძალიან დაიმედებული ვარ ამ შეხვედრებით და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ უახლოეს მომავალში ჩვენ ნახავთ ძალიან კონკრეტულ შედეგებს. საქართველოს მხარდაჭერის აქტს, რომელიც უნდა გავიდეს როგორც ჰაუსში, ასევე ქვედა პალატაში, ასევე სენატში, თავისუფალ ვაჭრობას, რომელიც ჩვენ მალე უნდა იმედია, რომ ვიხილავთ ამერიკასა და საქართველოს შორის და ბევრ სხვა ნაბიჯს, რომელიც ჩვენი ქვეყნის გაძლიერებას ემსახურება. ჩვენ ველაპარაკებით ზუსტად ამ თემებზე, ანუ ველაპარაკებით რა არის, განსაკუთრებით ახალ წევრებს ველაპარაკებით რა არის საქართველოს გამოწვევა, რუსეთის ოკუპაცია, რა ხდება ჩვენს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, რა პრობლემები, ჰუმანიტარული და ადამიანის უფლებების კუთხით პრობლემები აქვთ იქ ადამიანებს და რომ ჩვენ არ გვაქვს სხვა მექანიზმი ამ პრობლემებთან გამკლავების გარდა საერთაშორისო მხარდაჭერის. ჩვენ თუ ჩვენი პარტნიორები არ დაგვიჭერენ მხარს და არ გაგვაძლიერებენ, საქართველოს ძალიან პატარა ქვეყანა, დიდ და ასე ვთქვათ აგრესიულ მტრულ რუსეთთან ძალიან ასე ვთქვათ გაუჭირდება მარტო გამკლავება, შესაბამისად ვუყვებით ამაზე, ვუყვებით რა პრობლემები არის, რა მდგომარეობა არის და რატომ გვჭირდება მათი მხარდაჭერა და ასევე ვუყვებით იმ მომავლის ხედვებზე, რა მომავლის ხედვებიც ჩვენ ქვეყანას აქვს, როგორ გვინდა რომ განვითარდეთ, როგორც
წარმოგვიდგენია ჩვენი ქვეყანა ეკონომიკურად შემდგარი რამდენიმე წლის მერე, დემოკრატიული ინსტიტუტები როგორ წარმოგვიდგენია, კონკრეტულად კონოლისთან და პრაისთან არის ძალიან საინტერესო ყოველთვის საუბარი პარლამენტის გაძლიერებაზე, პოლიტიკური ინსტიტუტების გაძლიერებაზე, საარჩევნო თემებზე, საარჩევნო რეფორმებზე და ასე შემდეგ, რასაც ჩვენ ნაბიჯ-ნაბიჯ ვახორციელებთ და რასაც ვაკეთებთ მათთან თანამშრომლობით, რასაც ვაკეთებთ ამერიკულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით და ისინი ყოველთვის გვეხმარებიან ამ პროცესში, ამიტომ ძირითადად ამ თემებზე ქონდა ბუნებრივია ლაპარაკი, ზოგიერთ შემთხვევაში კითხვა ისმება ხოლმე კონკრეტულად ეკონომიკური თემებზეც და ბუნებრივია ყველა ამ თემაზე გვაქვს ძალიან ესეთი ზოგიერთ შემთხვევაში დეტალური, ზოგიერთ შემთხვევაში ნაკლებად, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ყოველთვის კეთილგანწყობილი საუბარი. The delegation was very appreciative of that. We know that because of our system, we have to reintroduce that and pass it again. I trust that we can do that. It is not controversial here. Both parties in our Congress are very supportive of Georgia. We will have a visit, I hope, later in this year, where we can be in Tbilisi and can talk in more detail with colleagues about challenges. We know that. Like all democratic countries, Georgia has challenges in making sure the conflicts are contained and making sure that the opposition is heard and making sure that the rule of law is honored and that the judiciary, there are continuing challenges for judicial reform. I mean, we're well aware of that and supportive of it. Today, I would say this was mainly just a chance to say hello. I make it very clear that Georgia's representation out here, they way outpunch their weight class. So the amount of information they get to members of Congress about the importance of Georgia has been really good. They're forward-leaning and coming out and meeting new members, which they're doing today. And as the new chairman of the Georgian caucus, I'm excited to be in that position. I've been to Georgia twice. I want to go again. And we understand the importance of the friendship with Georgia and the United States in giving freedom to people that deserve it. I think, the big thing we say is we're here for you. And, you may look at the news and see a lot of division in the United States politically, but we're not divided, Republicans and Democrats, in our support for Georgia, our understanding of the role that Russia plays in the world, which is not a good role. And so from Georgia's perspective, they have friends here in both Republicans and Democrats, and that's important to know. This is not our first meeting, and so it's sort of comparing notes about progress, about commitment to democracy, about what's happening in the region. We talked a little bit about Armenia, for example, and the results of the Armenian election and what they might mean. We talked about Georgia being maybe a model and a mentor for countries like Armenia that want to move clearly in a democratic way. We talked about strengthening institutions. We talked about what's happening here. We talked about also our hope that the House Democracy Project, which is a group of us here in Congress committed to working with our parliamentary counterparts in other parts of the world who are committed to democratic institution building, that maybe we could make another visit to Georgia, we hope, in the spring. Well, in looking at some other parts of Europe, I think we all observed that democracy can be both robust and fragile. And that if there isn't a fundamental core commitment to sticking with democracy, it can slide, it can deteriorate. And we've seen that in some other parts of Europe. And so we were talking about, well, what do we have to do to make sure that does not happen, certainly in a place like Georgia. And it was very heartening to hear, a commitment by my counterparts in the Georgia Parliament that they understand that they understand that respecting the opposition and respecting the results of elections really are the pillars of how we build democratic institutions and respect for democratic outcomes, even when we don't like them. I reintroduced that bill to show our support, Congress's support for Georgia, for the Georgian people, and for this democratic process. My hope is we'll be able to get it through this new Congress. Thanks so much. My great pleasure.